The delegation welcomes the election as a step forward on Georgia's way to democracy. Delegația აღიარებს არჩევნებს როგორც საქართველოს მიერ გადადგმულ ნაბიჯ დემოკრატიის განვითარებისაკენ. The Georgian citizens were given the possibility to freely express their choice and they made use of it. საქართველოს მოსახლეობას ნამდვილად ჰქონდა საშუალება გაეკეთებინა თავისუფალი არჩევანი და მათ გამოიყენეს ეს საშუალება. Irregularities were observed, for example, concerning voter lists and the inking procedures. არსებობდა გარკვეული სამუშაოები, რომლებიც გაწეული იქნა საარჩევნო სიის დახვეწასთან და მამარკირების პროცესთან დაკავშირებით. The necessary consequences have to be drawn immediately to be in place for advances legislative election as decided by the plebiscite. Ასაკურველი გარკვეული ძალისხმევა არის საჭირო იმისათვის, რომ ჩატარდეს აბსოლუტურად მაღალ დონეზე ჩატარდეს მომავალი არჩევნები. The European Parliament delegation reaffirmed the strong and genuine commitment of the European Union to stability, democracy and prosperity in Georgia as promoted through the European neighborhood policy. ევროსაბჭო და ევროპარლამენტი ნამდვილად მხარს უჭერს საქართველოში დემოკრატიისა და აღმშენებლობის განვითარებას და ნამდვილად შეაქვს თავისი წვლილი და ძალისხმევა იმისათვის, რომ ეს შესრულდეს. We consider that much of this will depend on the attitude and choices of the new elected president, first and foremost in his ability to strengthen political stability, and this includes reach out the youth to those parts of the population that express support for the opposition. რა თქმა უნდა, დემოკრატიის განვითარება და შემდგომი სამომავლო სტაბილურობა ქვეყანაში დიდად არის დამოკიდებული ახლად არჩეული პრეზიდენტის სურვილზე, პირველ რიგში და შემდგომ რა თქმა უნდა მის შესაძლებლობაზე, თუ როგორ მოახერხებს ის ქვეყანაში სტაბილურობის განვითარებასა და შენარჩუნებას და როგორ ურთიერთობას დაამყარებს ოპოზიციასთან. The electoral process is not finished yet. საარჩევნო პროცედურა ჯერ არ დამთავრებულა. I call upon all Georgian and their leaders to put the process to an end in making use the democratic rules. მინდა მოუწოდო მთლიანად საქართველოს მოსახლეობასა და პოლიტიკურ ლიდერებს, რომ მთლიანად ამ პროცესის დასრულების პერიოდში აუცილებლად გაითვალისწინონ და პატივისცენ დემოკრატიულ კანონებს. მადლობა. Thank you. I would now like to call on Ambassador Dieter Boden, who headed the long-term observation mission by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights. Thank you very much. Together with my team, I have been here in this country for over 5 weeks. To observe in detail and with as much accuracy as possible the process of these snap presidential elections. We have noted an election which has been prepared in a professional manner. But we would do disservice to Georgian democracy, and you will always find me on the side of those who are in support of the democratic process in Georgia. We would do a disservice to Georgian democracy if we did not also speak out openly where it was not in line with OSCE commitments, such as cases of intimidation. მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ ვერ დაუჭერთ მხარს საქართველოში დემოკრატიის განვითარებას თუ ჩვენ ღიად არ ვისაუბრებთ იმ მოვლენებსა და იმ საკითხებზე, რომლებიც არც თუ ისე შესაბამისობაში იყო ეუთოს ვალდებულებებთან და რეკომენდაციებთან. Those are challenges which should be taken up and addressed
urgently and through the appropriate channels. ეს სწორედ ის საკითხები, ის პრობლემები და გამოწვევებია, რომლებიც ძალიან სწრაფად უნდა იქნეს მოგვარებული და დარეგულირებული იმისათვის, რომ საქართველოში ვითარება გაუმჯობესდეს. There is little that I would add at this stage. ამ ეტაპზე ეს არის რისი დამატებაც მე მინდა. Let me only mention here, we always regard elections not as a one-day process. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არასოდეს არ მივიჩნევთ არჩევნებს როგორც ერთდღიან პროცესსა თუ პროცედურას. We still lack full clarity on some important aspects of election day. ჩვენ კიდევ ძალიან სერიოზული სამუშაო გვაქვს შესაძლებელი იმისათვის, რომ მთლიანად ცხადე შევიტანოთ არჩევნების დღის პროცედურაში. Because, as you have maybe also noticed, results came in slower than expected. იმიტომ რომ თქვენც ალბათ შენიშნეთ, რომ შედეგები გაცილებით უფრო ნელა შემოვიდა, ვიდრე ჩვენ მათ მოველოდით. So we still need full clarity concerning, for example, the count of the votes. ამიტომ თუნდაც ხმების დათვლასთან დაკავშირებით ჩვენ ჯერ კიდევ გვჭირდება, რომ რაღაცები დავაზუსტოთ. Tabulation. ანუ შედეგების გამოთვლასთან დაკავშირებით კიდევ გვინდა დადასტურება. The posting of results. ასევე შედეგების გამოქვეყნებასთან დაკავშირებით. And the nature and substance of complaints. და ასევე უნდა შევისწავლოთ, რა თქმა უნდა, საჩივრების შინაარსი და მათი ძირითადი კონცეფცია. We need all this data for the final report on these elections, which we will submit in February. ჩვენ ეს მთლიანი შედეგები გვჭირდება, ეს მთლიანი მონაცემები გვჭირდება იმ საბოლოო ანგარიშისათვის, რომელიც უნდა დასრულდეს თებერვლისათვის. დიდი მადლობა. Thank you very much. We have limited time, but we do have time for a few questions. There should be microphones coming around, if I get one here. დიდი მადლობა, ახლა სწორედ შეკითხვებზე გადავალთ. Please state your immediate source and name. Thank you very much. I'm Margaret Antitsa from Reuters News Agency. I do have two questions, if you allow me, to Mr. Hastings and Mr. Yoshi. Sorry. Well, okay? Yeah? Okay. So, my first question, Sorry, Mr. please wait for Hastings. translation. ალბათ ორი შეკითხვა აქვს დელეგაციასთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება მიკროფონი So my first question is to Mr. Hastings. You said that you are reporting and commenting on the process rather than results, but my question is about the process in connection with the result. You said that there were some violations and irregularities during the process of election. Do you think that all those violations had an influence or impact which would, to that extent, that which would change the final result of elections? That's my first question, and the second one to Mr. Yoshi. Okay? პირველი შეკითხვა ასეთია, ბატონ ხასტინგთან, თქვენ ბრძანეთ, რომ აკვირდებოდეთ მთლიანად მთელ საარჩევნო პროცესს და აღმოაჩინეთ, რომ იქ ადგილი ჰქონდა გარკვეულ დარღვევებსა თუ პრობლემებს. აიღო თუ არა ეს ის დარღვევები და იმ ტიპის დარღვევები და პრობლემები, რომელსაც შეეძლო გავლენა მოეხდინა საბოლოო შედეგებზე? And the second one, right? Or you answer? Go ahead with your second. Okay. And my second question is, Mr. Yoshi, do you think that Mr. Saakashvili, who had been strongly criticized by his Western partners because of November events, made serious mistakes during these 4 years, in November, during pre-election campaign, in this period, and that's why he faced, early elections? Thank you very much. და ხომ ვფიქრობთ, რომ იმის გამო, რომ სააკაშვილი თავის დასავლელი პარტნიორებისა და კოლეგებისაგან ძალიან მკვეთრად იქნა გაკრიტიკებული, მთლიანად აი ამ 4 წლის განმავლობაში, განსაკუთრებით 7 ნოემბრის უკაცრავად მოვლენებთან დაკავშირებით, ეს ხომ არ გახდა მიზეზი იმისა, რომ ბადამდელი არჩევნები დაინიშნა. In response to your first question, which I think